Bom, daqui a pouco você... Na verdade, ele já veio, se eu não me engano, 2 vezes, né, ao Brasil, aos seminários. E eu queria saber dele, assim, a impressão que ele tem do lutador brasileiro, do que a característica principal que ele nota, né, com a visão dele de grande campeão, o que ele nota no estilo do lutador brasileiro. What is your assessment of the quality of the Brazilian fighters, and if you can point out some specific characteristics or features of those fighters, Brazilian fighters? You mean the fighters that I know or the fighters that I have seen training? Os que ele conhece ou os que ele viu treinando esses 2 anos aqui que ele fez? Seminário geral. He's curious about the seminar and he's curious about both. So General. About the fighters and the guys you're seeing training. I think the fighters I've seen train, some of them has big potential. Ele viu lutadores de grande potencial treinando. I mean, in Holland we have some kind of special way of training or something. Ele não sabe exatamente, mas na Holanda eles têm algum tipo especial de treinamento. And even though we don't train all the same way, E mesmo que nós na verdade não treinemos Holland is a very small country, da mesma so maneira, a Holanda é tão it's pequena, very easy to organize fights with good fighters and get them together. organizar luta entre lutadores bons, né? I mean, if you go from northwest to southeast, it takes 3 hours by car. Lá para ir do norte ao sul, do leste ao oeste na Holanda, são 3 horas de carro. If you do that in Brazil, I think you have to go by airplane. Yes, 3 horas no Brasil, você nem de avião você consegue fazer em 3 horas. So I think the way to improve the level of the fights is to do as much competition in your own country as possible. Ele acha que o jeito de melhorar, de modo geral, o nível da luta é organizar mais torneios e mais lutas locais. Deveriam ter mais lutas e mais torneios. Other than that, I think that the Brazilian fighters they have great potential in general. A parte disso, ele acha que, de modo geral, os lutadores brasileiros têm enorme potencial. Okay. Como ele veio do K1, né, da trocação, o que ele tem a dizer, o que ele acha do MMA? I'm a big fan of MMA, Ele é um grande fã de MMA, especially UFC level. especialmente os lutadores do nível do UFC. But for example, also in Brazil, I saw some great fights. Mas ele viu grandes lutas no Brasil de MMA. The last time I was in Brazil, I went to MMA gym, Na última vez que ele esteve aqui, ele foi numa academia de MMA. and I was very much impressed by the level. E ele ficou muito impressionado pelo que ele viu. I forgot. It was in where was it? I think it was in Campinas. I don't know the name. Campinas or Curitiba? Foi Campinas ou Curitiba, com certeza. Maybe shoot to box. Yeah, I think shoot to box. I think shoot to box. Or Thai box. No, I think shoot to box. Yeah. 2 years ago. And I have been coaching a fighter in UFC for a while. Ele treinou um lutador do UFC durante tempo. So I have been around Anderson Silva and Então ele conviveu muito com Anderson Silva, Wanderlei, Vanderlei, Shogun. Shogun. Most of the big Brazilian fighters I've seen, A maior parte dos grandes lutadores brasileiros, ele teve uma certa convivência. and especially the Brazilian fighters, I like to see. Mas ele gosta especialmente de ver os lutadores brasileiros lutarem. Apart from George St. Pierre also. More than George, No, apart. I mean them and
parte do Georges St-Pierre, I like Georges St-Pierre, ele gosta muito especialmente do Georges St-Pierre. and I like the Brazilian fighters. E ele gosta dos brasileiros, são os dois que ele mais gosta, os brasileiros e o Georges St-Pierre. What's Yeah. your preferred fighter, Brazilian fighter? Qual que é o lutador The best? brasileiro preferido dele? Your preferred. My preferred, I think Anderson, O Anderson Silva. because Anderson, also like Junior dos Santos, Ele também gosta do Cigano, because they both have a game like they don't like to be hit, porque os dois têm and um jogo onde and they try to be as effective as possible, eles tentam ser o mais eficiente possível. and looks a little bit like the way I fought. E esse é o jeito que ele lutava, esse jeito que ele Like lutava. the philosophy of the fight was the same as I had. A filosofia de luta dele é essa filosofia de luta.